Bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. On va commencer l'exercice exercise 1. Je vais commencer par exercise 1. Oui, la question là encore, voici ça. On va commencer par exercise 1. Bon, pour le specific Latin heat of euh, donc voici exercise 1. Exercise 1, il est question de define le specific Latin heat of vaporization, define specific Latin heat of fusion. B, ici là, il sera question de explain why specific Latin heat of vaporization of a substance is always larger than the specific Latin heat of fusion of a substance. Ok. Et après, on va faire l'exercice. Déjà, on va commencer par 1 et sub 1, specific Latin heat of vaporization. Ici là, c'est là que tu dois juste voir ton livre. Mais je vais quand même définir le specific Latin heat of vaporization. Je vais définir ça comme it is the thermal energy. It is the thermal energy required to change the state of a unit mass of a substance. Unit mass of a substance from what? From liquid to gas. From liquid to gas without a change in temperature. Without a change in temperature. Donc, tu vas définir ça et tu donnes aussi le formula. Tu sais que le formula pour calculer specific Latin heat of vaporization. Vaporization ici là, c'est quand on passe soit du liquide au gaseous state ou bien du gaseous au liquid state. C'est là où on va parler du specific Latin heat of vaporization. Tu vois un peu. Tu donnes le formula Q being equals to small m times what? Small l subscript f. Tu vois un peu. Oui. Donc, tu donnes le formula avec lequel on peut calculer ça. Donc, et tu tires maintenant, tu vas écrire, voici ce que je suis en train de dire. Donc, dès que tu finis de donner le definition, tu dis que, on a dit specific Latin heat of vaporization. Tu dis que, donc, on va son symbole, tu dis que, it can be calculated using the formula Q equals to what? Small m, which is the mass, times what? Small l subscript f. Donc, it can be calculated using this. Tu peux aussi donner son SI unit, tu vois un peu. Et c'est tout. Donc, maintenant, on va aussi définir le specific Latin heat of fusion. Le specific Latin heat of fusion, on sait qu'ici, on parle de specific Latin heat of fusion qu'on quitte quoi? Soit du solid state au liquid state, ou bien du liquid state au solid state, without what? Passing, without a change in temperature. So, to define it, we're going to say it is the thermal energy required to change a state of a unit mass of a substance from what? Solid to liquid without a change in temperature. Tu vois un peu? Without a change in temperature. Donc, tu vas aussi donner, tu vas aussi dire, it can be calculated using the formula Q, energy required. It can be calculated using the formula Q, which is energy absorbed or lost, being equals to MLF. Donc, et tu donnes where le small LFC. Le small LFC, c'est le specific Latin heat of fusion. Tu donnes les SI units et c'est bon. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ce qu'il fallait faire sur la question 1 et sub 1 et sub 2. Maintenant, le next question qu'on a posé, c'est explain why specific Latin heat of vaporization of a substance is always larger than the specific Latin heat of fusion of the substance. Ici, c'est très simple. Il faut regarder ton livre. Il y a forcément la réponse là-bas. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Supposons que voici le solid state. Voici par exemple le solid state. Avant de te donner la réponse, je vais d'abord t'expliquer le concept. Voici le liquid state. Voici le liquid state of a substance et voici son gaseous state. Les gaseous state. Si tu as bien fait tes cours de physique déjà en Form 5, tu vas comprendre que
si voici les particles qui constituent le solid state, tu vas comprendre que le distance et voici les particules qui constituent le liquid state, voici les particules qui constituent le gaseous state. Ce que tu dois comprendre là, c'est que le distance between the particles in the solid state is smaller than the distance between the particles in the distance between the particles in the solid state is smaller than the distance between the particles in the liquid state, and this is smaller than the distance between the particles in the gaseous state. So in the gaseous state, the particles constituting the substance are more far apart. The particles or the molecules that make up the substance are more far apart compared to the particles that constitute the substance in the liquid state, compared to also the particles or molecules that constitute the substance in the solid state. So if when you know already that, this is what, this simply means that if you are trying to live from the solid state into the liquid state, since and you live from the liquid into the gas state, since particles are more apart in the gaseous state, when you convert this liquid into the gaseous state, for you to make these particles to be more apart, that is, to make them to be more apart, it means that you will require more energy to separate the particles. That is, to leave from liquid to gaseous state. It simply means that you will require more energy will be needed to increase the distance between these particles to become this distance, compared to when you will be leaving from solid to liquid. The energy required to increase this distance between the particles into this distance will be less, since the distance here is less than the distance here. So what you are supposed to say is that the specific latent heat of a substance, the specific latent heat of vaporization of a substance is always greater than the specific latent heat of fusion of the same substance, because whenever we are changing from liquid to gas, the increase in separation of the molecules is higher compared to whenever we are changing from what? From solid to liquid. So this simply means that more work is needed to achieve greater separation whenever we are changing from liquid to gas, compared to the amount of work more work is needed to achieve the separation whenever we are changing from liquid to gas, compared to when we are changing from what? Solid to liquid. So the work done whenever we are changing from liquid to gas, liquid to gas, is always greater than the work done whenever we are changing from solid to liquid. You understand? So if this work done is greater than this work done, it simply means that the energy required to convert a liquid into gas, will be greater than the energy required to convert the solid into liquid. You understand? So the specific latent heat of fusion will always be greater than the specific latent heat of what? Vaporization. You understand what I'm saying? I don't know if you are trying to understand what I'm saying. How do you live from here into here? You know that this formula, this energy, which is the same thing as cure to change from liquid to gas, will be equals to what? Will be equals to m of substance times what? Latent heat of what? Of vaporization. Latent heat of, this is vaporization, this is fusion. So this
So this cure Lg, which is equals to small m times L small l V, the formula for this energy required to change from solid to liquid, it's simply cure L change from solid to liquid, which is simply equals to what? M, this is the specific, this is what energy required. So this would be mLV. Now, you see that, so now you see that if I write it here, you see that this one, this mLV is greater than what? mLF. This M goes by, and you see that LV will be greater than what? LF. So that's why I wrote this. You understand? So this was a mathematical way of explaining it. So the simple explanation, if you are asked, what you are supposed to say is that the specific latent rate of vaporization of a substance is always greater than the specific latent heat of fusion of a substance. This is because an increase in separation of the particles or molecules is larger whenever you are changing from liquid to vapor phase than when you are changing from solid to liquid phase. So more work done is needed to achieve the separation, and so more energy is required. So that's the simple explanation we are supposed to give. I don't know if you try to understand what I was explaining inside here. So that was all for which question again? Where is it? That was all for question 1B. That was all. We're going to move into this exercise now. We're going to move into this exercise. So in this exercise, it is said that one, a mixture of 50 grams of ice and 210 grams of water at 0 degrees Celsius are in a container. Steam, you should understand that what is steam? Steam is simply water in the gaseous form. You understand? Steam at 100 degrees Celsius is passed in, that is, it is, so, donc on prend l'eau qui est in the gaseous form, tu vois un peu, on add into a container that contains ice and water. So it is passed into the container until, donc quand on verse ça dans le container, on verse ça dans le container until le ice qui est dans le container melts completely. It melts completely. On te dit maintenant, calculate the mass of the water in the container. On te donne le latent heat of fusion of ice. On te donne le latent heat of vaporization of water. Je veux d'abord que tu comprennes quelque chose de très fondamental. Donc, je vais effacer ceci. Je vais effacer ceci. Attends, j'efface. Je veux d'abord que tu comprennes quelque chose de très fondamental. It is very important that you understand something very fundamental. La première des choses que je t'ai toujours dit, whenever you are given an exercise in physics, always take down the data that is given to you and do what? A diagram. This is my data. This is the diagram. Always do that. Always do that. Un bon physicien, c'est un physicien qui visualise d'abord ce que la question qu'on lui pose. A good physicist is someone who first visualizes what is being given to him as exercise. Donc, on te dit, it is said that steam at 100 degrees Celsius is added into a container. This is the container, which is having water and ice all at 0 degrees Celsius. On te dit de calculer the water et on add le steam jusqu'à ce que le ice, this ice completely melts. On te dit donc, what will be, on te demande what will be the mass of the final water that will be left in the container. Ce que tu dois d'abord comprendre de fondamental ici, c'est quoi? Donc, je vais d'abord expliquer les data que on a donné. On a donné le mass of ice que j'ai noté comme ceci. On a donné le mass of initial water, donc le initial water qui est ici dedans.
qui est ça. On dit que le steam at 100 degrees is passed into the mixture until all the ice melts. Ok. On a donné le latent heat of fusion of ice. Donc voilà ça. Le latent heat of vaporization of water, on a donné. Mais on ne nous a pas donné le specific heat capacity of water. Moi, j'ai ajouté ça. Tu vas comprendre pourquoi j'ai ajouté. C'est très important. Rappelle-toi que je t'ai dit qu'on va parler des spécifiques, on va parler des latent heat ou bien specific latent heat lorsqu'il y a quoi? Change of state. Mais on va parler de specific heat capacity lorsqu'il y a change of quoi? Temperature. Retiens bien cela. J'espère que tu as bien compris la première vidéo que tu as regardée. Maintenant, la première des choses que tu dois faire dans un tel exercice, c'est quoi? La première des choses que tu dois faire. Si on pour le steam, si on pour, je vais d'abord te rappeler un truc, c'est quoi? Tu dois toujours comprendre que how does heat flow in a system? How does heat flow in a system? Heat will always flow from regions of what? High concentration. High concentration. Je ne sais pas si vos enseignants vous ont dit ça. From regions of high concentration to what? Regions of low concentration. That's how heat flows. Concentration. That's how heat flows. When we talk of regions of high concentration, we are talking of hot bodies, or bodies at higher temperatures. So regions of low concentration are, if I would say, cool bodies, or bodies with low temperatures. That's how heat flows. C'est ce que tu dois d'abord comprendre. Heat flows from regions of high concentration to regions of low concentration. Another name for regions of high concentration are hot bodies or bodies with high temperatures. And another name for regions of low concentration, say cool bodies or bodies with low temperatures. That's the first thing you are supposed to know. How does heat flows? If you don't know how heat flows, you never know how energy. You will never know how to do this type of exercises. So take note of this. That was a reminder I wanted to say. Donc, retiens bien cela. The flow mechanism of heat. Now, let's move into our exercise. If we take steam and pour into this mixture, visualise la chose dans la vie. Si tu as un seau, où il y a la glace et l'eau à l'intérieur, si tu viens ajouter de la vapeur, quelque chose qui est chaud, si tu viens ajouter ça à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, le ice qui est ici là va melt, tu vois un peu, et le temperature du water va chercher à increase. Le ice qui est ici là dedans va melt, tu vois un peu non? Le temperature du water qui est ici va chercher à increase, tu vois un peu non? Ça veut dire que quoi? Qui apporte heat to the system? How is heat flowing? Heat is flowing from the steam into what? Into the water. Ça veut dire que what is going on? The steam is losing heat to what? The steam is losing heat to the water and the ice. And if this bucket is not insulated, this water and the ice will lose what? So the steam loses heat. The steam. So the steam loses heat to what? To the water and the ice and they heat this water. Since steam is losing heat to the water, it means that the water is gaining heat. This guy is losing heat to what? To the water and the ice. It means that the water and the ice are gaining what? Heat. This water and if this bucket is not insulated, this water will lose heat to what? To the environment. This ice will also lose heat to what? To the environment, to the outside environment.
So since no information is given about heat that is being lost to the environment, the first assumption we're going to do in this exercise is that we're going to assume that the container is insulated and no heat is being lost to the environment. That is, there is a conservation of heat. So assumption. So let's move to the assumption we are going to make. Assumption. It is very, if you don't make this assumption, all what you will do will not be correct. So the assumption we're going to do is that we assume that the container is isolated and no heat is lost to the external environment, Okay, this is the assumption we are making. So if no heat is lost to the environment, it means that heat lost more. Let me write back this. If no heat is lost by the environment, we assume that the container is isolated and no heat is lost to the external environment. That is the change in heat. So that is the change in heat. So the change in heat must be equals to what? The change in heat must be equals to a constant. When we say that the change, this delta I'm writing means change. So when we write that change in heat equals to a constant, it simply means that heat lost must be equals to what? Heat gained. Heat loss must be equals to what? Heat gain. Now, after writing this, we have to identify who are the people losing heat and who are the people gaining heat. When I explain the phenomenon that's going on here, it is steam is at a higher temperature compared to these guys who are at what? 0 degrees Celsius. So we know that heat flows from hotter bodies to cooler bodies. So steam will be the guy who is losing what? Heat, and ice and water will be the guys who are what? Gaining heat. So we know already that. So this means that the heat lost by steam will be equals to what? The heat gained by the ice plus what? The heat gained by the water, by the initial water that's in the container. This is the first thing you are supposed to know. This is the first thing you are supposed to write. Now, the heat lost by the steam, we have to calculate what will be the heat lost by the steam. You understand? What will be the heat lost by the steam, and what will be what? What will be the heat gained by the ice? What will be the heat gained by what? The water. You understand? So that's the question we are supposed to answer. Now, when this steam is poured, this steam is at what? 100 degrees Celsius. This ice is at what? 0 degrees Celsius, and this water is at what? 0 degrees Celsius. I hope you know that. Now, how are we going to calculate this heat lost by the steam, this heat gained by the ice, and this
heat gained by the water. The first thing, so I'll write everything. This implies whenever, let me go back to the figure. When I add steam at 100 degrees into this container, what happens? The first thing is that the steam will first change state because it is at a higher temperature. If it is losing heat, the steam will first be converted into what? Parce que si tu prends quelque chose qui est chaud, tu ajoutes dans quelque chose qui est froid. Tu vois un peu? Ce qui va se passer, celui qui est chaud va faire quoi? Il va se refroidir. C'est ça, non? So, this heat lost by the steam. How are we going to calculate it? This heat loss will be equals to what? The heat lost when it will change state. It will change state parce que le steam C, il va d'abord change state. There will be the heat loss when it change state from what? From steam to what? To a liquid. When it change state, when it changes states, so this heat loss by the steam will be equals to the heat when it changes state from steam to water. Parce que il va passer du gaseous state au liquid state, c'est ça, non? The change will be equals to the heat when it changes state from steam to water at 100 degrees Celsius plus the heat it loses when it changes state. The heat it loses when it changes state from what? Comme là maintenant c'est déjà at water, il va falloir maintenant que ça passe de 100 degrees at water into what? Il va falloir que ça passe de 100 degrees à water at 0 degrees in water. Tu vois un peu? So, this heat lost by the steam will be equals to the heat when it changes state from steam to water at 100 degrees plus the heat when it changes temperature. When it changes temperature from 100 degrees Celsius to what? To 0 degrees Celsius. Ça, c'est le heat when it changes, parce que c'est déjà en water. It changes temperature from 100 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. J'espère que c'est bon. Ok, on sait déjà comment on va calculer ceci, le heat loss by the steam. Maintenant, le heat gain by the ice will be equals to what? Le ice, quand le ice va gagner heat, ce qu'il va faire, c'est quoi? Le ice, lui, il est froid. Ça veut dire qu'il va d'abord melt. The ice will melt. That is, it will change from solid to liquid at the same temperature, 0 degrees Celsius. Before, quand ça sera déjà le liquid at 0 degrees Celsius, ça va maintenant change from quoi? Ça va donc undergo un change of temperature from 0 degrees Celsius to another temperature. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Ok. Donc, je vais écrire ici. Le heat gained by the ice will be le heat. Donc, on a déjà calculé. Voici comment on va calculer ceci. Le heat, le heat gain by the ice will be the heat it will gain when it change state from ice to water at 0 degrees Celsius plus what? Plus le heat when it changes temperature from 0 degrees Celsius to a certain temperature theta qu'on ne nous a pas donné. Donc, laissons d'abord ça comme ça.
plus le heat gained by the water. Le water-ci, le heat gained by the water. Le water-ci, le water-ci, le heat gained by this water, le heat gained by this water can also, this water can also do what? This water can also change, this water, si on prend le steam-ci dans le water-ci va d'abord gain, peut changer de state et devenir gaz, peut changer de state et devenir gaz, plus changer de temperature. Tu vois un peu ce que j'ai en train de dire. Donc, le heat gained by the water, le heat gained by this water. Comme on n'a pas dit, rien n'a été dit dans le exercice par rapport à ceci, que ça s'évaporait et autres. Ça veut dire que le water-ci, lui, va seulement gain temperature, plus le heat. Donc, le heat gained by this water will be equals to the heat when it changes what? Temperature. From what? From son temperature était égal à what? 0 degrés Celsius, je vais appeler ça θ1. 0 degrés Celsius to what? Et c'est une temperature θ2. Ok. On a déjà compris le mécanisme ici. Tu vois un peu. Je vais d'abord rentrer à quelque chose. On nous a dit là, la question qu'on veut calculer, qu'on doit chercher, le but ici, c'est quoi? C'est de chercher qu'on va être le steam ici. Quel sera le final mass? Parce que le ice va melt. Quel sera le final mass de quoi? Le final mass de water qui sera ici. Le final mass là, le final mass qu'on cherche là sera égal à quoi? Sera égal au mass parce que le steam, dès qu'on l'ajoute ici, il va devenir water. Tu vois un peu, non? Il va change state parce que ceci est froid. Tu vois un peu. Il va change state, il va condenser, il va devenir water. Donc, le final mass là sera égal au mass du steam plus le mass du quoi? Le mass du ice plus le mass of initial water. C'est le mass là, c'est ça qu'on est en train de chercher. Donc, avant même d'écrire ceci, on sait que le final mass doit être égal à quoi? Le final mass will be equals to what? The mass of steam. That is the mass of steam will be equals to the mass of steam plus the mass of ice plus the mass of water initial. Voilà le final mass. Ça veut le formule-ci, on va calculer ça. Le problème maintenant, c'est qu'on ne connaît pas le mass du steam. C'est avec ceci qu'on va trouver le mass là. Ok, maintenant, il faut entrer dans les formules. Le heat, when steam changes state from water, le heat lost, le heat, pour calculer le QC, when there is a change of state from steam to water at 100 degrees Celsius. Quelle est la formule qu'on va utiliser ici? Ça là, c'est un change of state from what? Steam, which is in gaseous state, to water. Ça veut dire que qu'est-ce qui est involved ici? C'est le latent heat of vaporization. Parce que ça, c'est un change of state without change in temperature. Donc, pour calculer ceci, ça sera tout simplement égal à quoi? Le mass of steam times what? The latent heat of vaporization. Attends, je fasse ça. Mass of steam plus the latent heat of what? Times the latent heat of vaporization. Plus, quand le steam là est déjà devenu water, it change temperature from what? 0 degrés Celsius to 0 degrés Celsius. Tu vois un peu? To 0 degrés Celsius. C'est clair, non? From 100 degrés Celsius to 0 degrés Celsius. Parce que ça, c'est le final temperature du système. Tu vois un peu? Donc, il va change temperature from 100 degrés Celsius to 0 degrés Celsius. Qu'est-ce qui est involved ici? C'est un change in temperature. Et quand il y a un change in temperature, qu'est-ce qui se passe? Whenever there is a change in temperature, qu'est-ce qu'on fait? What is involved? What is involved is simply the specific heat capacity. Pour calculer le QC, ça sera tout simplement égal à quoi?
specific heat capacity. Donc, le formula du QC sera tout simplement égal à quoi? Donc, le formula pour calculer le heat sera tout simplement, parce que sera tout simplement égal à quoi? Mass of steam, which is already in water form, times what? The specific heat capacity of the water times what? The change in temperature, times the change in temperature. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Ok. This will be equals to what? On a déjà calculé le côté-ci. Cure. Ici, là, pour calculer le QC, on voit que ici, là, c'est le ice. Ça change state from what? From ice to water. C'est en train de change state at the same temperature. What will be ça veut tout simplement dire que ici, là, comme on parle d'un change, since here it is a change of state, it simply means that we are dealing with latent heats. And what is the latent heat with which we are dealing here? We are dealing with latent heat of fusion because we are changing from ice to water. So here, this will be, to calculate this cure, the formula will be mass of ice times what? The latent heat of fusion of ice. Plus, to change from 0 degrees Celsius to a certain temperature, theta 1. This is what? This is a change in temperature. So this, what will be involved here will be the specific what? It will be the specific heat capacity. So the formula here, since it is ice that is involved, will be the mass of ice times what? The specific heat capacity of ice. The specific capacity of ice. This is the specific heat capacity of water because it's already in water. The specific heat capacity of ice times what? The change in temperature theta. Plus, on a déjà calculé les deux ici. On va calculer maintenant ceci. Here, this water is changing temperature from what? 0 degrees Celsius to theta 2. You understand what I'm saying? J'ai dit ici là que il n'y a pas de cure. J'ai dit ici là que pour le water C, il n'y a pas de cure for change of state parce qu'on n'a pas dit que le water C s'est évaporé. Tu vois un peu, on n'a pas dit que le initial water C s'est évaporé. C'est pour ça que je n'ai pas ajouté son cure pour le change of state. J'espère que c'est clair. Donc, ici, le cure pour le change of temperature, on sait qu'ici, on est en train de parler de specific heat capacity. Donc, ça là, ça sera tout simplement le mass of quoi? Water times the specific heat capacity of water times the change in temperature. Ok. Maintenant, let's move into the calculation. Ici, là, je peux déjà factorize quoi? Il y a mass of steam qui est commun. Donc, j'aurai mass of steam into what? Latent heat of vaporization plus specific heat capacity of water times le change in temperature. Le change in temperature, ici là, tu vois que ça part de 0, 100 degrees à 0 degrees. Tu vas d'abord convertir ceci. N'oublie pas de convertir ceci en Kelvin. Tu vois un peu, on va convertir ceci en Kelvin. N'oublie pas de convertir ça. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, je vais d'abord mettre juste le formula delta theta, which will be equals to what? On est maintenant ici. On aura mass of ice times latent heat of fusion plus. Je vais donc t'expliquer quelque chose ici là. Ici là, la question que tu vas me poser, what is this theta 1? What is this theta 1? Si tu regardes bien la question, on a dit que on pour le water jusqu'à ce que le ice melt. Jusqu'à ce que le ice melt. Après le melting du ice, on n'a pas parlé, on a dit qu'on pour le steam. Ce qui nous concerne ici, c'est quoi? On pour le steam jusqu'à ce que tout le ice melt. Donc, ce qui va se passer après le melting, parce que dès que le ice melt, naturellement, dès que ça melt, ça va devenir water. Mais après avoir devenu water, dès que ça devient water, ça va aussi naturellement changer de température. Tu vois un peu? Dans le exercice, la partie là ne nous concerne pas parce qu'on a dit que la partie qui nous concerne seulement, c'est jusqu'à ce que le ice melt. Ça veut donc dire que quoi? Le final, si ce qui se passe après le melting ne nous concerne pas, ça veut dire que le final temperature du système, parce que when ice melts, tu vois un peu, quand le ice va melt, il melt at the same temperature. Quand il va melt,
il va melt at the same temperature, 0 degrés Celsius. Ça veut dire que le final temperature du système sera quoi? 0 degrés Celsius. Donc, donc ça veut dire que le θ1c, comme ce qui se passe après le melting, comme ce qui va se passer après le melting du ice into water, ne nous concerne pas. Ça veut dire que le θ1c est égal à 0 degrés Celsius. C'est le θ1c va prendre le temperature, le final temperature du système. Tu vois un peu, j'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Si le θ1c est égal à 0 degrés Celsius, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi ici là? Ça veut dire que le change in temperature ici là va devenir quoi? 0. Parce que tu auras quoi? 0 minus 0. Donc tout ceci va devenir 0 plus 1. On vient ici là. Ici, quand on va pour le steam into le water qui est dans le container ici, tu vois un peu? On sait bien que le final temperature du système sera 0 degrés Celsius. On n'a pas parlé, dans le exercise, il n'a pas été mentionné que le temperature du water qui était dans le container va increase. Il n'a pas été mentionné que le temperature là change pour une certaine value. Ça veut dire qu'on va assume ici là que le water ci, le initial water qui était dans le container a gardé le final temperature du système, which is what? 0 degrés Celsius. Ça veut dire que on quitte de 0 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Donc, le change in temperature ici, là, sera quoi? 0. Donc, 0 times tout ceci, ça va faire en sorte que ceci sera 0. J'espère que tu comprends. Donc, on voit bien que 10 ici cause to 0, 10 ici cause to 0. Ça implique donc que le final equation, c'est quoi? Mass of steam into Latin heat of fusion plus C plus, oh là là, plus, ça c'est small c, plus specific latent heat of water times delta theta must be equals to what? Mass of what? Of ice times latent heat of fusion. Voilà le final equation. Ok. Maintenant, c'est le mass of steam confined. Ça implique que le mass of steam will be equals to what? Will be equals to the mass of ice times the latent heat of fusion all over what? Latent heat of this is latent heat of vaporization. I made an error. A minute. This is latent heat of vaporization. That's an error. Okay. Mass of ice over latent heat of fusion all over. Let me wipe this. Okay. All over latent heat of vaporization plus what? Specific heat capacity of water times delta theta. So this is how we're going to find the mass of what? The mass of the steam. Okay, let's now do the application. It implies mass of solid, mass of steam, pardon, will be equal to what? The mass of ice, always convert everything into kilogram. The mass of ice was what? Was 0.05 kilogram, which is 0.05 kilogram times the latent heat of fusion. The latent heat of fusion of ice was given, which is 3.33 times 10 to the 5th joules per Kelvin, which is 3.33 times 10 to the 5th joules per Kelvin per kilogram. Yes, no, per Kelvin. Per Kelvin. Is it per? Let me see. It's like I made an error. Yes, it's per kilogram. Yes, per kilogram. All over the latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization is what is it even? What is it? The latent heat of vaporization, which is 2.26 times 10 to the 6th. 2.26 times 10 to the 6th. 2.26 times 10 to the 6th joule per kilogramme. Ok. Plus, tu vois maintenant pourquoi dans le exercice j'ai ajouté le spécifique heat capacity of water.
C'est parce que je savais que quoi? Je savais que on allait avoir un change of temperature ici de 100 degrees à 0 degrees qui devait involve quoi? Water. Tu vois un peu. C'est pour ça que j'ai ajouté. Je t'ai dit que je devais t'expliquer pourquoi j'ai ajouté l'autre ici. Ce sont des values que tu dois connaître. Donc, ici, on aura le specific heat capacity of water, which is 4.19 times 10 to the what? Times 10 to the third joules per kilogram per Kelvin times 10 to the third joules per kilogram per Kelvin times on a le change in temperature. The change in temperature is passing from 100 degrees to 0 degrees. Is that okay? So, tu prends seulement le highest value minus le lowest value. Ce n'est pas que tu prends ça minus ça. Tu prends le highest minus le lowest. Donc, ça va nous faire... Et n'oublie pas de convertir d'abord ça en Kelvin. Donc, temperature in Kelvin equals to what? Temperature in degrees Celsius plus what? 273. Je pense c'est 273. Yes. Donc, this answer will be what? In Kelvin. Donc, quand tu vas faire le difference, dès que tu convertes le 100 degrees, ça veut dire que 100 degrees in Kelvin, si on veut convertir ça en Kelvin, ça serait égal à 273 plus 100. Ce qui va nous faire 373 Kelvin. 0 degrees in Kelvin will be equals to 0 plus 273, which will be equals to 273 Kelvin. Quand tu vas faire le difference de ça minus ça, ça va te donner 100 Kelvin. C'est clair, hein? Donc, ceci result from what? 373 minus 273 Kelvin. J'espère que c'est clair. Ok. Donc, dès que tu finis donc de calculer ceci, dès que tu finis de calculer tout ça, tu auras quoi? Le masse du steam. Tu auras quoi? Le masse du steam. Moi, je ne vais pas punch. C'est toi qui vas punch. Tu auras le mass du steam. Maintenant, le final mass, M final, will be equals to what? J'ai dit que ça sera le mass du steam plus le mass of ice plus quoi? Parce que tous seront dans le conteneur. Tu vois un peu? Ce sera le mass du steam plus le mass du ice plus le mass of water initial. Voilà comment tu calcules cela. J'espère que tu as bien compris l'exercice. Comprends la logique de l'exercice. Les exercices sur les histoires de heat transfer spécifique capacité sont très faciles. Très, très faciles. Donc, retiens bien cela. Retiens bien le mécanisme par lequel je solve le question. C'est très important. Retiens bien le mécanisme par lequel je solve le question. Revois la vidéo. Revois bien la vidéo. Regarde très bien la vidéo. Donc, regarde très bien la vidéo. Essaye de revoir la vidéo. Tu regardes tout ce qu'on a fait. Essaye de revoir bien la vidéo. Tu regardes tout ce qu'on a fait. J'ai toujours dit en physique, quand on te donne un exercice, prends d'abord toutes tes data. Tu écris à côté data, tu notes. Tu mets diagramme. Tu dessines ton diagramme. C'est très important. Et essaye toujours de visualiser ce qu'on te dit. En physique, comme en mathématiques, si tu visualises ce qu'on te demande, si tu visualises dans ta tête, ce sont des mécanismes faciles qui se passent dans la vie. Si tu visualises ce qu'on te demande, tu verras que la physique est trop facile. Always visualize what is being asked to you. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour faire le prochain exercice. Donc, c'était tout ce qu'il y avait à faire ici là. On se voit dans la prochaine vidéo pour faire le prochain exercice. See you in the next video.